مرحبا، فيديو اليوم راح يكون عن كيف الأنمي ممكن يعمل فولو للبلاير. أول إشي بلاحظ بالسين عندي الشخصية وعندي الأنمي اللي هو الزومبي. راح أعمل له add component، راح أكتب أنمي AI، هو اسم سكريبت، أعمل create and add. بلاحظ انه انشأ لي سكريبت فاضي. راح اعرف public game object player public float speed، اعطيها default value. داخل update method راح احكي له transform position يساوي vector 2 move towards. لاحظ هاي الميثود تأخذ عندي 3 متغيرات، 3 values، current position كفيكتور 2، والتارجت اللي هو البلاير، والسبيد. فراح احكي له transform position، راح احكي له player transform position، والسبيد ضرب تايم دلتا تايم. نعمل سيف، بنروح على اليونيتي، اختار الزومبي وراح اعمل انستنس عن طريق دراج اند دروب للبلاير. نعمل رن، لاحظ انه الانمي بلش يتحرك باتجاه البلاير. ممكن اخلي الانمي يعمل فولو للبلاير ضمن مسافة معينة عن طريق اول اشي راح احكي له public float distance variable، راح اعطيه قيمة default as 1. وراح احكي له if هي جملة شرطية vector 2 move towards distance. راح أعطيه كأول بارامتر اللي هو الموقع تبع الزومبي، تاني بارامتر هو موقع البلاير، أحكي له كان أقل من distance variable. هون راح يعمل فولو للبلاير. بلاحظ هون صار في عندي variable distance وقيمة بقدر اتحكم فيها عن طريق اليونيتي انسبكتور. نعمل رن، لاحظ لو رفعته هون ل4 رفعناها ل10 بلش البلاير يعمل فولو. ولو حطيناها 3 10 راح يبلش يعمل فولو. خلي الانمي يعمل روتيشن او دوران باتجاه الصحيح نحو اللاعب. أول شي راح أعمل ميثود راح أسميها ونبدأ transform target. راح أخذ هذا اللوجيك، هذا السطر برمجي له حتى يكون أرتب. راح هون أخليها target، وراح أحكي له move towards player transform. راح نعمل الآن method خاصة بالدوران، private void راح نسميها
transform position موقع الانمي الحالي، وراح احكي له حول لي على فيكتور 2. بعدين راح احكي له float angle math f atone to direction y direction x ضرب math f degree to radius rad to degree transform dot rotation يساوي free dot forward الانجل. بعدين راح نستدعي الميثود داخل الابديت جوا الاف ستيتمنت، احكي له player rotate toward the player transform position. نعمل save كنترول نعمل run. لاحظ